செய்ய முடிகிறது. நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அதிக விளைச்சல் பெற உதவுகிறது. நீர் மேலாண்மையில் தமிழக முக்கிய ஆறுகளின் சிறப்புகளை பற்றி காண்போம். தாமிரபரணி தென்னிந்தியாவில் பாயும் ஒரே வற்றாத ஜீவநதி ஆகும். திருநெல்வேலி மாவட்டம் பொதிகை மலையில் உருவாகி தூத்துக்குடி மாவட்டம் பொன்னக்காயிலே மன்னார் காவேரி ஆறு தமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான மற்றும் மிக முக்கியமான நதியாகும். இது தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்னும் அழைக்கப்படுகிறது. கர்நாடகா மாநிலத்தின் குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தலைக்காவேரி என்னும் இடத்தில் சுமார் 4186 அடி உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது. இந்த நதியின் மொத்த நீளம் 800 கிலோமீட்டர் ஆகும். வைகை ஆறு தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியில் பாயும் ஒரு முக்கிய ஜீவ நதி ஆகும். இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றி தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் வழியாக பாய்ந்து வங்காள வளைகுடாவில் கலக்கிறது. விருந்தோம்பல் எனப்படுவது நம் வீட்டிற்கு வரும் புதியவர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களை இன்முகத்துடன் வரவேற்று அன்போடு உபசரிப்பதாகும். சங்ககால விருந்தோம்பலின் சிறப்பு. தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பின் அடிப்படை பகுத்தொன்று பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்பதாகும். அதாவது தமக்கு கிடைக்கும் உணவை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதே இதன் மையமாகும். மண்பாண்டங்களின் வளர்ச்சி. நவீன கால பிளாஸ்டிக் மற்றும் உலோக பாத்திரங்களின் வருகைக்கு பிறகு மண்கலங்களின் பயன்பாடு குறைந்திருந்தாலும் ஆரோக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு காரணமாக இவற்றின் பயன்பாடு மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது. பழங்கால தமிழர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள். பழங்கால தமிழர்கள் மண்பாண்டங்கள், கல்கருவிகள், செம்பு மற்றும் விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்கள், பனையோலைகள், நெசவு ஆடைகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தினர். இது அவர்களின் தொழில்பாட்டிற்கும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் பெரிதும் உதவியது. போரில் பயன்படுத்திய பொருட்கள். போரில் வாள், வேல், வில், அம்பு, கோயல் போன்ற ஆயுதங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும் யானை மற்றும் குதிரை தேர்களை பயன்படுத்தி இளம் வீரர்களை வெற்றிக்கு உதவினர். கால உலக பொருட்கள். இன்றைய காலத்தில் கணினி, கைபேசி, மின்சாரங்கள் போன்ற நவீன பொருட்கள் அதிகமாக பயன்படுகின்றன. இவை மனித வாழ்க்கையை எளிமையாகவும் விரைவாகவும் மாற்றியுள்ளன. பழந்தமிழர் கடல் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினார். ரோம், எகிப்து, சீனா போன்ற நாடுகளுடன் நாவை மற்றும் வங்கம் போன்ற பெரிய கப்பல்கள் மூலம் மிளகு, முத்து, துணிமணிகளை பரிமாறி உலகளாவிய அளவில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு மாபெரும் பொருளாதார நிகழ்வாகும். ஏற்றுமதி. ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு அனுப்புவது ஏற்றுமதியாகும். நம் பழந்தமிழர் ஏற்றுமதி செய்த பொருட்கள் மிளகு, இஞ்சி, மேல்தொகை போன்றவை. பிற நாடுகளில் இருந்து பொருட்களை வாங்குவது இறக்குமதியாகும். பழந்தமிழர் இறக்குமதி செய்த பொருட்கள் சீனத்தில் இருந்து கண்ணாடி, கற்பூரம், பட்டு இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. அரேபியாவிலிருந்து குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. தற்கால நவீன கால வணிகம். நவீன கால வணிகம் என்பது முதலீடு மற்றும் விற்பனை அறிவின் அடிப்படையில் 2 முக்கிய வகைகள் உள்ளன. சிறு வணிகம், பெரு வணிகம். வணக்கம். தமிழ் எழுத்து வரி வடிவங்கள் காலப்போக்கில் எழுதவும் படிக்கவும் எளிதாக இருக்கும்படி சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. இந்த மாற்றங்கள் அச்சுக்கல்வி மற்றும் பயன்பாட்டில் தமிழ் எழுத்துக்கள் மேலும் எளிமையாகின. கல்வெட்டு என்பது கல் அல்லது பாறைகளில் செதுக்கப்பட்ட பழங்கால எழுத்துக்களின் பண்பாகும். கொலைச்சுவடி என்பது பண ஓலையில் எழுதப்படும் பழங்கால நூலாகும். செப்பேடு எனப்படுவது செம்பு தகரத்தில் பொறிக்கப்பட்ட பழங்கால ஆவணமாகும். புத்தகம் என்பது பதிவு செய்து பாதுகாக்கும் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். பாரி பரம்புமலை தலைமையிடமாய் கொண்டு ஆட்சி செய்த ஒரு குறிநில மன்னர். பரம்புமலை இக்காலத்தில் திருக்கொடுகுன்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. அப்பெருமன்னன் படுவதற்கு கொழுகொம்பு என்று தவித்த முல்லைக்கொடிக்கு தாம் வந்த தேரினையே தந்தார். இக்காரணத்திற்கே வள்ளல்கள் எல்லோரும் விட உயர்ந்தவராக பாரியை தமிழர்கள் பொதினிமலையை ஆண்ட வேலர் மன்னர். பொதினிமலையை இக்காலத்தில் பழனிமலை என்று அழைப்பர். ஒரு நாள் திரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மயிலினார். அகவீரை கேட்டு அந்த மயில் குளிரால் நடுங்கி அகவேது என்று நினைத்து தனது போர்வையை அம்மயிலுக்கு போட்டினார். காரி மலைமான் என்னும் சேர நாட்டுக்கு ஒரு நில மன்னர் வம்சத்தில் மலைமான் திருமுடிக்காரி திருக்கோவலூரை ஆட்சி செய்து வந்தார். திருக்கோவலூர் இக்காலத்தில் திருவள்ளூர் என அழைக்கப்படுகிறது. இவர் தாம் போரில் ஈட்டிய குதிரைகளை புலவர்களுக்கு வாரி வழங்கினார். அதியமான் இன்றைய தர்மபுரி அன்றைய தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்தார். வல்லமை மிக்க அதியமான் தன் நீண்ட நாள் வாழ தந்த அரசியல் நெல்லிக்கனியை தமிழ் வாழ வைக்கும் அவ்வைக்கு தந்த பரந்த மனம் கொண்ட வள்ளல் ஆவார். கொல்லிமலைக்கும் அதை சார்ந்த நாட்டுக்கும் தலைவன் இவர் ஒரு சிறந்த வில்லாளி. இவர் தன்னை நாடி வரும் பாணர்களுக்கு பரிசுகளை வாரி வழங்கியவர். இவரை வில்லிலோரி எனவும் ஆதனோரி எனவும் அழைக்கப்பட்டார். நல்லி கண்டீர் மலையை ஆட்சி செய்தவர் நல்லி ஆவார். இக்காலத்தில் கண்டீர் மலை நீலகிரி என அழைக்கப்படுகிறது. தன்னிடம் உதவி என்று வருபவர்கள் வறுமையை போக்கி அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ அனைத்தையும் செய்வார். பொதிகை மலை மற்றும் அந்த நடுவில் உள்ள மாவட்டத்தை ஆட்சி செய்தவர் ஆயாந்திரன். இவரை பற்றி புறநானூறு மற்றும் நற்றிணை ஆகிய நூல்களில் பாடப்பட்டுள்ளன. நீலனாகம் அணிந்த ஆடையை ஆலமன் சிவனுக்கு அணிவித்தார். மர அச்சுமுறை என்பது மரப்பலகையால் வடிவங்களை செதுக்கி அதன் மீது மை அல்லது துணி அல்லது காகிதத்தால் செய்யப்பட்ட மர அச்சுகள் ஆகும். கலம்கரி என்ற வரலாறு மிகவும் பழமையானதாகும். கலம்கரி என்ற சொல் 2 பாரசீக வார்த்தைகளிலிருந்து வந்தது. கலம் என்றால் பேரம் மற்றும் காரி என்ற விலை என்ற 2 பாரசீக வார்த்தைதான் அது. அதை எடுத்து நீங்க அதை முக்கிய
அப்படியே எடுத்து இதில் முக்கிடுங்க. இதில் முக்கிட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நல்லா பிடிச்சிக்கணும். சூப்பர். ஆண்களின் அழகான உடை. பெண்களின் பாரம்பரிய உடைகள். செய்யப்படாத நீண்ட வெள்ளை நிற ஆடைகள். பெண்களின் பாரம்பரிய உடைகள். தமிழின் முதன்மையான உடை பாரம்பரியம் மிக்க காஞ்சிபுர பட்டு புடவைகள், செட்டிநாடு பட்டு புடவைகள் மற்றும் திருநெல்வேலி மடிசார் புடவைகள் மிகவும் புகழ் பெற்றவை. When we tell the people to wear sari, they say sorry. மூவேந்தர் என்பவர்கள் பண்டைய தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் ஆவர். சேரர்கள் மலைவனம் மற்றும் கடல் வணிகத்தில் செழித்து வளர்ந்தனர். சோழர்கள் காவிரியின் நீர்ப்பாசனத்தால் விவசாயமும் கடல் கடந்த வணிகமும் செய்து கோயில்களை மையமாக கொண்ட ஆன்மீக மற்றும் கலை சார்ந்த வேந்தர்கள். பாண்டியர்கள் முத்து குளிப்பதில் மற்றும் கடல் கடந்த வணிகம் மூலம் பொருளாதாரத்தில் சிறந்து விளங்கினர். சோழர் அழகு விழுந்தது நழுவி அழகு. மாமல்லன் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்ட தஞ்சை பெரிய கோயில் 1000 ஆண்டுகளாக அழியாத வரலாற்று தகவல்கள் கல்வெட்டுகளாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. Excellent portrait. Okay. Anshita. 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 ஓட்டு. திறந்து வானத்தை பார்க்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட மெய்ப்பகுதியை முற்றமாகும். திண்ணை வீட்டின் முன்பகுதியில் அமைக்கப்பட திறந்தவெளி திண்ணை கிராமத்து விருந்தோம்பலின் சின்னமாகும். All sleep in Thinnai for many years. You remind me of that. Very nice. Anybody else? Well done, children. Excellent. Next mark. Where? குறுக்கேட்டு புதிர் என்பது சொல் வளம், சிந்தனை திறன் மற்றும் மொழியறிவை மேம்படுத்தும் ஒரு சுவாரஸ்யமான கல்வி விளையாட்டாகும். இந்த விளையாட்டில் வழங்கப்படும் குறிப்புகளின் உதவியுடன் கட்டங்களில் சரியான எழுத்துக்களை நிரப்ப வேண்டும். கவனிக்கும் திறனையும் நிறைவேற்றையும் அதிகரிக்கும். குறுக்கெழுத்து புதிரை சரியாகவும் முழுமையாகவும் நிறைவு செய்பவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு வழங்கப்படும். சிந்திப்போம், சொற்களை கண்டுபிடிப்போம், தமிழறிவை வளர்ப்போம். Super. So even newspapers publish every day almost. Yes. No time. I have to cover all. In the Indo daily I am doing this crossword puzzle. Crossword puzzle. திருக்குறள் நம் சிந்தனையை வளர்க்கும் உலக பொதுமறை ஆகும். இந்த விளையாட்டு நம் சிந்தனை திறன், மொழித்திறன் மற்றும் பேச்சு திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள திருக்குறளில் இங்கு இருக்கும் விடையை எடுத்து சரியான திருக்குறளில் வைத்து முழுமையாக கூறுங்கள். இது 2வது விளையாட்டு. இவ்வட்டத்தில் இருக்கும் பொதுவான புகைப்படத்தை கண்டறிக. அவ்வாறு கண்டுபிடித்து விட்டால் உங்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்படும். இனிப்பு. Good, very nice. Next Expo I will try. I will cover 18 rooms. No time. நாவிரல் பயிற்சி என்பது உச்சரிப்பு திறன், சொல்வரம், நிறைவாற்றல் மற்றும் பேச்சு திறனை மேம்படுத்தும். இது ஒரு வகை சுவாரஸ்யமான மொழி விளையாட்டு. இந்த விளையாட்டு வழங்கப்படும் நாப்பிழ வாக்கியங்களை இடைவிடாமல் தெளிவான உச்சரிப்புடன் கூற வேண்டும். தடுமாறாமல் 3 முறை இதை கூறுபவருக்கு இனிப்பு பரிசு வழங்கப்படும். இந்த பயிற்சியின் மூலம் உச்சரிப்பு திறன் மேம்படும், சொல் வளம் அதிகரிக்கும், பேச்சில் தெளிவும் சரளமும் உண்டாகும், நினைவாற்றல் மற்றும் மனப்பாடம் செய்யும் திறமை மேம்படும். நாப்பிழர் பயிற்சி செய்வோம், தமிழை தெளிவாக பேசுவோம். புலவர்களை கண்டுபிடி என்பது நினைவாற்றல், சிந்தனை திறன் மற்றும் தமிழ் அறிவை மேம்படுத்தும் ஒரு சுவாரஸ்யமான கல்வி விளையாட்டு. இந்த விளையாட்டில் உங்கள் கண்கள் கட்டப்படும், பின்னர் ஒரு புலவரின் பெயர் கூறப்படும். நீங்கள் அந்த புலவரின் படத்தை சரியாக கண்டறிந்து அது புலவரின் பொட்டு வைக்க வேண்டும். சரியான படத்தில் பொட்டு வைக்கும்பவருக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்படும். Okay. Like this. Yes sir.
இந்த விளையாட்டு உங்கள் கவனிப்பு, நினைவாற்றல், திசை உணர்வு மற்றும் தமிழ் புலவர்களை அறிவை பற்றி மகிழ்ச்சியான முறையில் வளர்க்க உதவுகிறது. புலவர்களை அறிந்திடுவோம், தமிழ் பாரம்பரியத்தை போற்றுவோம். விபரீத விளையாட்டு புலவர்கள் வித்தியாசமாக யோசிப்பதே மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் முதல் வெற்றிக்கான படியாகும். மனிதர்கள் தங்களது வாழ்க்கையில் பல சொற்களை கண்டிருப்பார்கள். மாத்தி யோசி என்பது இரண்டு சொல்லையும் ஒப்புமைப்படுத்தி ஒரு வகையான வேறு ஒரு சொல்லை உருவாக்குவதுதான். உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள படங்களை சரியான கட்டத்தில் நிரப்பினால் கண்டிப்பாக ஒரு பரிசு உண்டு. ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு பொருள் உண்டு. ஆனால் இரண்டு சொற்களை எடுக்கும் போது புதிய சிந்தனைகள் பிறக்கிறது. அதுவே மாத்தி யோசியின் சிறப்பாகும். மாத்தி யோசிப்பவனை மாற்றத்தை உருவாக்குவான். எங்கள் மாத்தி யோசியின் செயல்பாட்டின் நோக்கம் பதிலை சொல்வது மட்டுமல்ல, சிந்திக்க வைப்பதுதான். சிந்திக்கும் திறமையும் important. Think different. Yes. விடுகதைகள் என்பது சிந்தித்து விடையை கண்டுபிடிக்கும் வகையில் மறைமுகமாக கேட்கப்படும் புதிர் வினா ஆகும். புதிர்களை கேட்பதால் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். இந்த விளையாட்டில் பல்வேறு வகையான விடுகதைகள் கேட்கப்படும். அதனை நன்கு சிந்தித்து சரியான விடையை கூற வேண்டும். இந்த விளையாட்டு மூலம் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். பகுத்தறிவு திறன் மேம்படும். தமிழ் மொழியின் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சரியான விடையளிக்கும் போது ஒரு சிறப்பு பரிசு உண்டு. பாருங்கள், தமிழ் விடுகதை விளையாடி தமிழ் மொழியை முழுவதும் முட்கள் ஆனால் குத்தாது கலாவா இந்த விளையாட்டின் மூலம் இணை சொற்களை அறிந்து கொள்வார்கள், எதிர் சொற்களை கற்றுக்கொள்வார்கள், ஒரே சொல்லை குறிக்கும் பல சொற்களை அறிந்து கொள்வார்கள். இவ்வாறு தமிழ் அடிச்சுவடி மூலம் அதிகமான சொற்களையும் பொருட்களையும் அறிந்து கொள்ள முடியும். தமிழ் மாவட்டங்களின் சிறப்புகள் மற்றும் பொருட்கள். தமிழ் மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தனித்துவமான சிறப்பு பொருட்கள் உண்டு. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சீட்டுகளில் ஏதேனும் ஒரு சீட்டை தேர்வு செய்து அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாவட்டத்திற்குரிய சிறப்பு பொருளை கண்டறிக. இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் பழங்கள், உணவுப் பொருட்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய சிறப்புகளை அறிந்து கொள்ளலாம். இது பொது அறிவை வளர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் போட்டித் தேர்வுகளில் பயன்படும். சரியான பதிலை அளிப்பவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்படும். மாவட்டங்களை அறிந்தால் தமிழ்நாட்டை முழுமையாக அறியலாம். தமிழோடு இணை என்பது சிந்தனை திறன், மொழி திறன் மற்றும் படைப்பாற்றலை வளர்க்கும் சுவாரஸ்யமான கல்வி விளையாட்டு. இந்த விளையாட்டை தமிழக சொற்கள் மற்றும் வினாக்களுக்கு சரியான பதில் அளிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கும் இணைப்பு பரிசு வழங்கப்படும். கல்வியும் மகிழ்ச்சியும் இணைக்கும் இந்த விளையாட்டு தமிழை கற்றுக்கொள்வதை எளிமையாகவும் உற்சாகமாகவும் மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாற்றும். We have to spend 1 hour in this room because so many interesting games. The problem is I don't have time. தமிழ் கேலண்டர் நம் தமிழர் பண்பாடு, பாரம்பரிய திருவிழாக்கள் மற்றும் நாட்களை அறிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகும். இப்போது ஒரு சிறிய விளையாட்டு போட்டி நடத்தப்படும். இங்கே பண்டிகைகள் மற்றும் தமிழ் காலங்களை குறிக்கும் சீட்டுகளிலிருந்து ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து நமது தமிழ் கேலண்டரில் சரியான இடத்தில் வைக்க வேண்டும். இரண்டாவது சுற்று. இந்த பானையில் இருக்கும் சீட்டுகளில் உள்ள வினாக்களுக்கு நீங்கள் சரியான விடையை அளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு 2 சுற்றுகளில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ஒரு அரிய பரிசு உண்டு. அரிய பரிசு this one. இந்த விளையாட்டின் மூலம் தமிழ் மாதங்கள், பண்டிகைகள், நடைபெறும் காலங்கள், தமிழ் பண்பாட்டு பாரம்பரிய திருவிழாக்களை அறிய முடிகிறது. உங்கள் வருகையின் ஞாபகார்த்தமாக இந்த பானையில் உங்களுக்கு Sign. Good job. Thank you very much. இதழ் ஒட்டா சொற்கள் என்பது உச்சரிக்கும் போது மேல் மற்றும் கீழுதடு உச்சரிக்கும். இந்த விளையாட்டு மூலம் புதிய தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொள்வதுடன் உச்சரிப்பு திறன், சொல்வளம், சிந்தனை திறன் மற்றும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் நாவன்மை, மொழி சரளம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையுடன் பேசும் திறனும் வளரும். இப்பயிற்சி மூலம் தமிழ் மொழி மீதான ஆர்வத்தை வளர்ப்பதோடு மொழி திறனையும் சிந்தனை திறனையும் மேம்படுத்தும். Former Chief Minister Kalathur he told about this. People were calling Vidhyashram. Okay, Vidhyashram. Not joined. But what he said, she should also get married again, second marriage for widows. What he said, time. Utik. Kalathur Tamil. Brilliant. Next one. தமிழ் இசை கருவிகள். பழங்கால இசை கருவிகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வழியாகும். அக்காலத்தில் இசையின் இனிய ஒலியால் விலங்குகள் கூட மயங்கிட்டே அறியலாம். இசை மனதை அமைதிப்படுத்தி மகிழ்ச்சியான உணர்வை தரும்.
இங்கு இசைக்கருவிகள், தோல் கருவிகள், துளை கருவிகள், நரம்பு கருவிகள், கஞ்ச கருவிகள் என்று வகைப்பட்டுள்ளன. அவற்றை சரியாக வைப்போருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பரிசு உண்டு. இசையை அறிந்தால் மரபை அறியலாம், மரபை அறிந்தால் தமிழின் பெருமையை உணரலாம். தமிழ் அறிவு பயணத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தமிழ் அறிவு பயணம் என்பது நம்முடைய தமிழ் அறிவு, சிந்தனை, நினைவாற்றல் மற்றும் பல்வேறு திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் ஓர் இணைய பயணமாகும். இந்த பயணத்தில் நீங்கள் 3 சுற்றுகளை வெற்றிகரமாக கடக்க வேண்டும். முதல் சுற்று பிடிக்கப்பட்டுள்ள சொற்களின் உயிரெழுத்துக்களையும் மெய் எழுத்துக்களையும் தனித்தனியாக பிடிக்க வேண்டும். இரண்டாவது சுற்று நினைவின் தட்டு. சில நொடிகளுக்கு பல பற்கள் அடங்கிய தட்டு காணப்படும், பின்னர் மறைக்கப்படும். உங்கள் நினைவில் இருக்கும் பொருட்களின் பெயர்களை நீங்கள் தூய தமிழில் கூற வேண்டும். மூன்றாவது மற்றும் இறுதி சுற்று விரைவு நாட்கள். கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு விரைவாகவும் சரியாகவும் பதிலளிக்க வேண்டும். தமிழ் சொல் விளையாட்டு. சொல் விளையாட்டு என்றால் சொற்களின் மூலம் அறிவையும் மொழி திறனையும் சொல் வளத்தையும் வளர்க்கும் ஒரு சிறிய விளையாட்டு ஆகும். இந்த விளையாட்டில் சக்கரத்தை சுழற்ற வேண்டும். சக்கரம் நின்ற இடத்தில் ஒரு தமிழ் சொல் இருக்கும். அந்த சொல்லின் சரியான பொருளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். சரியான விடையை சொல்பவருக்கு ஒரு அரிய பரிசு உண்டு. இந்த விளையாட்டின் மூலம் தமிழ் சொற்களையும் அவற்றின் பொருளையும் அறியலாம். இதை சுறுசுறுப்பாகவும் செயல்திறனும் keeps us crisp, new words. That's all? Yes. No time. Okay, sir, you can begin. Very nice girl. Yes, new children, well done. Very nice. Okay, restrict your presentation to 1 or 2 lines. I have to cover 18 rooms. Start from here. Yes. Heart analysis. Heart analysis measures the number of heartbeats per minute. This is a working model of a human heart. The medium represents the deoxygenated breath and the left represents the oxygenated breath. Pressing the cylinders would simulate the pumping action of the heart. This is called a heart rate analysis. Yes. We are here to talk about the pi and its speciality. Pi is so special because it never ends and never repeats. It is an irrational number, which means of course its decimal goes on forever without any pattern. Even today, computers have calculated pi to trillions of digits and haven't found the end of it. It's universal constant and used in circles and beyond it also. It's transitive. This means it cannot be written as a simple fraction or cannot be the solution of a normal algebraic equation. It connects geometry, algebra, physics and nature all with one number. People are so fascinated by pi that they even celebrated March 14 written as 3/14, which is celebrated as Pi Day all over the world. That is the number 3 denotes the Marchman and the number 1/4 denotes the first to 10 basis in pi. The first 300 pi values are 3.141592653589793238462 22 by 7? 22 by 7. Oh, nice, yeah. We are going to talk about Olympic medal statistics. Olympic statistics is the collection and analysis of data. We compare medals from the different countries. In Olympic medal statistics, we can display medal counts and percentages using bar graphs and pie charts. Diagram and Pie charts. Statistics help the athletes and the coaches to understand the performances and set future goals. Yes. Next pie chart. Projectile motion in basketball. Mathematics is placed to calculate the best angle and best speed to score the basket. When the player throws the ball, it follows the parabolic path. The basketball shooting angle is usually around 45 degree to 55 degree. If the angle of speed changes, the ball may miss the basket. This shows how mathematics improves the basketball players. Next. Long jump measurement. Long jump measurement. Long jump measurement is the process of determining the official distance traveled by an athlete in the long jump event. Accurate measurement ensures the fairness and follows the rule of the athletic competition. Important fairness. Yes. The athlete must not cross the takeoff line before jumping, otherwise it's a foul jump. The measurement is taken in the straight line from the takeoff line to the closest landing mark. The athlete walks backward after landing. The mark closest to the takeoff board is used. The athlete runs and jumps from the takeoff board. If the athlete does not cross the foul line, the jump is valid. Officials identify the nearest point in the sand made by any part of athlete's body. The distance is measured in a straight line from the front edge of the takeoff board to that nearest mark. The result is recorded in meters and centimeters. The one thing which I am surprised to Olympic or anywhere, final measurement now that 100 meters, 9.79 seconds they are saying. See how accurate it is, really based on these kind of things. Long jump measure. Yes, nice jump and not only jumping, everything. Yes. Reaction time challenge. Reaction time is the time taken to respond to a stimulus. It is measured in milliseconds. Its
sports and cricket, badminton, table tennis, faster time reaction, improves the performance. Our activity builds reaction time, still lower top. Unmanned satellite abstraction. Repeat this. Together. Yes. Next one. Coordinated sports. Coordinated sports is used to design and mark out a sports playground with perfect accuracy and symmetry. Every line and box on a field has a coordinate address written as x and y axis. Coordinates locate the exact position of players or objects on the field using the x and y axis. Using x and y axis, specific points are marked instantly. They are the four corners and left and anti-cross is directly on the x-axis. Coaches and players' movements and position using geometry. Need to best for all this planning is made. Yes. Next one. Cricket batting probability. Probability is a mathematical chance of event happening in cricket. It helps us predict whether a batsman is more likely to score a run or hit a four or get out. To stimulate a ball being bowled, we build this probability spinner. Each section from 0 to 6 wickets has a fixed probability. From this, coaches and captains use probability to choose the best batting order, plan strategies against different bowlers, and improve the team's chances of winning. Depending on the pitch condition also that probability is good. Depending on the pitch condition whether it is fast bowling or spinning. Sir, you can spin this. Not a six. D. Straight. Our model explains about speed of an athlete. Speed is the ability of an athlete to cover certain distance at shortest possible time. It is one of the most important quantity in sports such as cricket, volleyball, athletics and more. Speed is calculated using a formula. Speed is equal to distance divided by time taken. For example, if an athlete runs 100 meters in 10 seconds, his speed will be 10 meters per second. The average of 10 kilometers. What's the speed? Mathematics helps us to compare athletes' performances and improve training. Speed depends on how an athlete can move from one place to another. That's what I was telling them about 100 meters. Yes. Our model is Fibonacci sequence. Fibonacci sequence is a pattern number in which the number is the sum of numbers before it. That is 0, 1, 1, 2, 3, 5 and so on. It is found by Italian mathematician named Leonardo Fibonacci. Fibonacci sequence is useful in sports because it helps planning time in sports. Coaches sometimes increase the practice time or exercise time by using Fibonacci numbers. Like example 3, 5, 8 and 3. These numbers help us to without overtaking the rest. On the face of it, it doesn't look like for us. Our model demonstrates parabola in basketball. Whenever a basketball is thrown, it forms a curve path for the parabola, which is represented by the quadratic equation. The vertex is the highest point of the parabola. It is the maximum height of the ball. It helps us to make an accurate shot. This model proves that mathematics plays an important role in successful basketball shooting. This can be expressed in a factor form such as y is equal to a into x minus b into x minus q. This identifies the ground level contact points. The root p and root q represents the x interference where h is equal to 0. Like this. Pushing. Down alone, sir. Like this. Like this. You Throw like this. That. Yes, very nice. Classy. Want to see more? Yeah, right. Next. Using percentage helps player to calculate the performance values, set future goals and track progress over time. The formula to calculate success percentage is equal to successful attempts by total attempts into 100. For example, a cricket player hits 6 balls out of 10 attempts is successful. He is 60% successful. This is success percentage in sports, not in life. Percentages are used to calculate batting averages, shooting accuracy, winning rates, pass accuracy and goal averages. They help coaches and players to understand strengths and identify areas for improvement. Football goal angle model. Mathematics helps players decide the best position to score. The goal appears wider when the player is directly in front and narrower when at the corners. This is called goal angle. A larger angle makes scoring easier, while a smaller angle makes it difficult to score. Coaches use this technique during training. Our model shows that goal angle changes with the player's positions. Mathematics is played to make smart decisions. That's what I'm saying. I'm surprised. Such people play, even though players may not know this kind of a calculation. So you have a game here. So you can choose a team. Spain or Portugal. This is Portugal. This is Spain. This is Spain, sir. This is Portugal. As you hit it, you. Very nice, great. Today, we are going to present our Expo project on penalty kick probability using football sport. Probability tells us the chance of scoring or saving a penalty. To calculate
calculate this, we have a formula. Probability equals to favorable outcomes divided by total outcomes. The teams estimate the goalkeeper's movement and the player's success rate. Repeated Total outcome, favorable outcome. Okay. Repeated experiments for many times makes the probability accurate. This helps players choose better strategies during important matches. Mathematics supports smarter decisions. So before starting playing this kind of calculation. So here is an experiment to make this clear. Quick, So quick, if quick. the I player want more attempts- rooms. Quick. If the player attempts 5 times and he hits 4 times as a goal, then the favorable outcome will be 4 by considered as 4 and the total outcome will be considered as 5. When we divide this, we get 0.8 and we have to So multiply this the with probability is 80% of winning. Yes. That's great calculation. Very nice. Very nice. Well done. Your presentation to 1 or 2 lines. Okay, start. Welcome to the room of mathematics. We're here to show you that maths is super fun and interesting. There are games, activities, and models of different kinds to show you that maths is very simple and needed in our daily lives. GPS is a network of satellites that orbits around the Earth. These satellites send signals to our phones, stars, and other devices. By receiving these signals, the GPS receiver can calculate the exact location of almost anywhere in the world. Satellites send signals to Earth, but receiving the signals from just one satellite is not enough. It could be anywhere on a large circle. Say 4 digit signals from at least 4 satellites using mathematical method called relation. Minimum 4 satellites needed. The point where all the distance meet is the exact location on it. Pythagoras' theorem is a theorem named after a Greek mathematician Pythagoras who lived among 2500 years ago. The theorem says that this only works in the right angle triangle where the angle is equal to 90 degrees. The hypotenuse side is equal to the square of the other both sides. It is used in construction to make buildings and bridges perfectly aligned. It is also used by sailors and pilots for navigation. This rod serves as the base and this is the eye. This shows the hypotenuse side of the model. Mathematics is not just about numbers. It's a language that helps us to measure, build, discover and shape the world. Pythagoras theorem is the best example of that. Thank you. Good morning, sir. Our robot is designed to draw a perfect circle automatically. It is designed with DC motor, battery, switch, and a pen attached to the robot. When the switch is turned on, the battery supplies power to the motor. The motor rotates and the pen attached to the motor starts rotating in a circular motion, drawing a circle on a paper. Such technology is used in CNC machines, motors, for accurate and repeated design. Even to the top circles. Our model demonstrates coding techniques to cut curves, formula, plane cuts, or double cone. Depending on the angle of the cut, we get different shapes. There are 4 types of conic sections: circle, ellipse, parabola and hyperbola. These shapes are widely used in design. For example, satellite systems, parabola, wheels are circle, hyperbola used in navigation engineering. That's a mainly used for. Soundstorms is a traditional South Asian game that serves as a live action and applied mathematics. The sport of Malcolm is deeply rooted in mathematics, relying on applied first geometry and calculus. Mathematics is the foundational framework used to optimize the performance of a triathlon, which consists of swimming, cycling, and running. Sir, this is a puzzle. Can you solve it by moving one stick? 7 plus 6. Yes, 7 plus 6 is equal to 5. Can you solve it by moving one stick? Only one stick. Where? Sure. 7 plus 6, 13 you should put here. What is this? 5. We equal to. 7 plus 6 is equal to 5 by moving one stick. Minus plus minus, so 1 minus. You can have big calculation. Yes. Today we are talking about energy water wheel. A water wheel uses falling water to rotate and produce energy. The formula is water max is equal to mgh. This means the maximum work we get mgh. MGH. This means the maximum work we can get depends on 3 things. The formula mgh helps us to find the maximum energy possible. They are used in mills and hydropower plants. Do you think how mathematics are used in our daily life? All in agriculture. Here this model shows. Even in agriculture, we use of many shapes like semicircle, cylinder, square, rectangle, and many other shapes. Agriculture shapes one role playing. This smart sustainable farm model teaches by combining technology and proper planning, we can make the agriculture easy. We'll finish and come. Yeah, we'll finish and come. In this topology, every other device is connected by every other device. Even if one connection fails, the network connect to work because data can travel to other parts. Connected to one another. It is used in hospital, banks, hospitals and... Yes. Next. Today we will talk about the parts of a circle. Some parts of a circle are arc, a part of the circumference; chord, a line segment that joins any 2 points on the circle; tangent, a line that touches a circle at only 1 point; secant, a line that touches a circle at 2 different points. The parts of a circle are all around us. Center, radius, diameter helps to design wheels, clocks and arcs.
Super. Excellent. Excellent work. When you particularly show this, no, this looks more interesting. Escalator move at a steady safe speed and people easily travel between the floors. They are usually built at a 30-degree angle. This angle forms a right angle triangle which helps us to understand from using mathematics. We use geometry to measure an escalator. Its length is usually about double the floor height. Super. Great. Walking on escalator makes you move faster and can reduce travel time by nearly half. Travel time half, but it makes it no unable to walk. Trigonometer is an instrument which is used to measure the angle of elevation and the angle of depression. Trigonometers provide quick and accurate angle measurements without climbing the object. Angle measurement. Geometrical cities demonstrate that mathematics is not confined to the textbooks. It is an indispensable part of the city planning and engineering. Geometry helps architects. Smart city planning, mathematics based about the size of things for entire planning revolves. Geometry helps architects and engineers plan cities with balance, accuracy and symmetry. Different shapes are chosen according to their purpose and design, making them more efficient and visually appealing. Not only shapes, every part, yes. Yes, my yes. Our project is about the working model of a roller coaster. Roller coaster is an exciting ride found in amusement parks. The shape of a roller coaster is designed as the lines, curves and length of the roller coaster. Mathematics is used to calculate speed, time and distance. The ball rolls because of the correct height and slope. In conclusion, mathematics is very important in building a roller coaster. It helps in planning the designs, taking accurate measurement and ensuring safety. Our working model shows that maths is not only a school subject but also an important part of our everyday life. Our model, the hydraulic press works on a principle of Pascal's law. Pascal's law states that when a pressure is applied to building bricks in a closed system, the pressure is transmitted equally harmlessly. In this model, we use water resistance. When we push one switch, the pressure is transferred from water to another switch. This causes the bridge to go up or down. Mathematically, the second cylinder has a larger area which can produce a greater bridge. This allows the hydraulic system to lift or move the bridge with a smaller uplift. For instance, if the area of the large cylinder is 4 times greater than the small cylinder, the force produced by the larger cylinder will be 4 times greater. Thus, mathematics helps us to understand how force, area and pressure work together to move the hydraulic. Their operation is based on Pascal law. When we had earlier information, the ships are passing. Also, great presentation. That's all? Yes, well done. Presentation to 1 or 2 lines. I have to cover 18 rooms today. Yes. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போறோம்? இசைக்கருவிகளை பத்தி பேசுறோம். பறை என்றால் என்ன? பறை என்பது ஒரு மிக பழமையான இசைக்கருவிகள் ஒன்றாகும். இந்த மாட்டுத்தாளாக எருமைத்தலை வைத்து செயல்பட்டுள்ளது. பறை என்பது ஒரு இசைக்கருவி மட்டுமல்ல, அது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பண்பாட்டு மற்றும் ஒற்றுமை குரலாகும். சனை என்றால் என்ன? சனை என்பது மிக பழமையான காற்று இசைக்கருவிகளுள் ஒன்றாகும். இதை பெரும்பாலானவை மரத்தால் செய்யப்படுகின்றன. கஞ்சிரா என்றால் என்ன? கஞ்சிரா என்பது தென்னிந்தியாவின் பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளில் ஒன்று. இது தமிழ் இசை கச்சேரிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கொம்பு என்றால் மரத்தால் ஒரு part. So many things are there. For example, through the animals' skin. These are all mostly animals' skin. Continue, ma. கொம்பு தமிழரின் தொன்மையான பாரம்பரிய ஊதுக்கருவிகளுள் ஒன்றாகும். Yes. Oh, we cannot get it. They will be saying when the kings are coming out. Yes, nice. இவ்வாறு மனித சமுதாயத்தில் பணம் பயன்பாட்டிற்கு முன் பொருளுக்கு பொருள் ஒருவரிடம் பரிமாறிக்கொள்ளும் முறையே பண்டமாற்று முறையாகும். தற்போதும் அது பப்புவா நியூ கினியா என்னும் நாட்டில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. பப்புவா நியூ கினியா. New Guinea. முள்ளினில மக்கள் Africa. முள்ளினில மக்கள் தம்மிடம் இருக்கும் பால், தயிர், வெண்ணெய் போன்றவற்றை கொடுத்து நெல்லினை பெற்றனர். குறிஞ்சி நில மக்கள் தானியங்கள் போன்றவற்றை பரிமாறினர். நாணயமில்லா இடங்களிலும் பணம் பற்றாக்குறை ஏற்பட்ட காலங்களிலும் கூட வணிகம் தொடர்ந்து நடைபெற பண்டமாற்று முறை மிகவும் இன்றியமையாததாக இருந்தது. எனவே பண்டமாற்று முறை எனப்படுவது பொருட்களை பரிமாறிக்கொள்ள உதவிய ஒரு முறையாக மட்டுமல்லாமல் அது மக்களிடையே அன்பு, பாசம், உதவி குணம் ஆகியவற்றை விதைத்த ஒரு அற்புதமான முறையாக காணப்படுகிறது. Correct. It's called a barter system. Before currency came in, before coins came in. Good girl. Yes. இன்று நாம் எதை பற்றி பேச போகிறோம்? இன்று நாம் குறிஞ்சியை பற்றி பேச போகிறோம். சுருக்கமாக பேச வேண்டும்.
சமூக அமைப்பு, மக்கள் குடிமயம், இவர்களின் வாழ்விடம் சிறுகுடி, அதாவது மலையடி வர கிராமங்கள். முதன்மை தொழில்கள் வேட்டையாடுதல், வில் அம்பு கொண்டு காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடினர். தேன் எடுத்தல், உயர்ந்த மலைப்பகுதிகளில் இருந்து தேன் கூட்டுகளை எடுத்தனர். உணவு மற்றும் உணவு, தீர் சட்டை இறைச்சி, திணை மாவு, மலை தேன், மூங்கிலரிசி சோறு ஆகியவை இவர்களின் முதன்மை உணவாகும். வெரி நைஸ். மலைத்தேன். உன்னுடைய பேச்சை கேட்டு மலைத்தேன். முல்லை என்பது அடர்ந்த காடுகள், பசுமையான குளிர்கள் மற்றும் நீச்சல் நிறைந்த நிலப்பகுதிகள் ஆகும். காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லை என்கிறது தொல்காப்பியம். இந்நிலத்தில் ஆறுகள், மாடுகள், எருமைகள் போன்ற கால்நடைகள் மீண்டு எருமைகள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றன. சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்படும் ஐவகை நிலங்களில் ஒன்றான மருத நிலம் பற்றி பேச போகிறோம். மருத நிலம் எனப்படுவது பயிலும் வயல் சார்ந்த இடம். மருத நிலத்தின் பெருமை. மருத நிலம் தமிழரின் நெற்களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மருத நிலம் தமிழரின் பண்பாட்டு பாரம்பரியம் பற்றியும் விவசாயத்தின் பெருமைகளை பற்றியும் கூறுகிறது. மருத நிலம் நமக்கு பல நன்மைகளை தருகிறது. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி உதவுகிறது. மரங்கள் மற்றும் பசுமை சூழலை பாதுகாக்கிறது. எனவே நம் மருதத்தை நாம் பாதுகாக்கிறோம். நெய்தல் நிலம் தமிழரின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார இலக்கியத்தில் தனித்துவமான இடத்தை பெற்றுள்ளது. இந்நிலத்தின் தெய்வமாக வருடர் போற்றப்படுகிறார். கடலால் வாழ்ந்த மக்கள் இயற்கையை இறைவனாக மதித்து வழிபட்டு வந்தனர். நெய்தல் நிலம் நமது வரலாற்றிலும் பண்பாட்டிலும் முக்கிய இடம் பெற்றது. இது கடற்கரைகள், துறைமுகங்கள், மீன் வளத்தின் வலிமையான பகுதியாகும். நெய்தல். பாலை என்பது வறண்ட மழை இல்லாத வெப்பம் அதிகமுடைய நிலமாகும். குறிஞ்சியும் முல்லையும் மழையின்றி வறண்டால் பாலையாக மாறுகின்றன. இயற்கையின் வறட்சியால் பிற நிலங்களை சார்ந்தும் வேட்டையாடி வாழ வேண்டிய சூழல் பாலை நில மக்களுக்கு உள்ளது. அவ்வழியாக செல்பவர்களிடமிருந்து பொருட்களையும் தானியங்களையும் வழிபெறுத்தல் செய்வார்கள். பாலை நிலத்தின் முதன்மை கடவுள் வீரத்தின் குறியீடான கொற்றவை, அதாவது துர்கை ஆவார். இந்த நிலப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் எயினர், எயிற்றியர் மற்றும் மரபர் ஆவர். Today's souvenir of the day, I am going to give this badge for you, sir. Very nice girl. Can I put it, somewhere? sir? Put somewhere. Good girl. Very nice girl. Very nice. Yes. பண்டைய தமிழ் மன்னர்கள் தங்களின் ராணுவத்தை 4 வரிகளாக பிரித்து வழிநடத்தினர். சேற்படை, ஆடப்படை, குதிரைப்படை, காலப்படை. உமிழ்கவன், இது கோட்டைகள் இருந்து பகைவர்கள் மீது பெரிய கற்களை தூக்கி எறியும் பொறி. பெரிய கற்களை. மழு என்பது ஒரு முக்கிய போர்க்கருவியாக திகழ்ந்தது. இது மரங்களை வெட்டவும் கோட்டை கதவுகளை உடைக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. புற வாழ்க்கை என்பது போரும் தீரமும் அரசாட்சியும் குறிக்கிறது. இதில் சேர சோழ பாண்டியரின் பங்களிப்பை காண்போம். சேரர்கள் வலிமையான யானை மற்றும் வில் வீரர்களுக்கு புகழ் பெற்றவர்கள். அவர்கள் வில் மற்றும் அம்பை அரச லட்சணையாக கொண்டிருந்தனர். சேரன் செங்குட்டுவன் வீரமும் அருணரையும் கொண்ட மன்னராக போற்றப்படுகிறார். உங்களுக்கு கேடு என்பை சேர்க்கிறது. சோழர்கள் வலிமை மிக்க படை மற்றும் கடற்படையை உருவாக்கியவர்கள். அவர்களின் அரச லட்சணை புலியாகும். ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன், கரிகால சோழன் போன்ற மன்னர்கள் பல வெற்றிகளை குவித்தனர். கேட்க இனிமையாக உள்ளது. இப்பொழுது நாம் பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றி காண்போம். பாண்டியர்களின் அரச லட்சணை மீனாகும். வீரம், தியாகம், அறநெறி ஆகியவற்றை உயர்வாக கருதி ஆட்சி செய்தவர்களாம் பாண்டிய மன்னர்கள். துறைமுகம் என்பது கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக வந்திருக்க ஒரு இடமாகும். சேரர்கள துறைமுகம் முசிறி மற்றும் தொண்டி ஆகியவை சேரர்களின் முக்கிய துறைமுகங்கள் ஆகும். சோழர் கால துறைமுகம் காவிரி, பூம்பட்டினம் மற்றும் நாகப்பட்டினம் சோழர்களின் முக்கிய துறைமுகங்களாகும். இங்கிருந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் இலங்கையோடு வணிகம் நடைபெற்றது. பாண்டிய கால துறைமுகம் கொற்கை மற்றும் காயல்பட்டினம் பாண்டியர்களின் முக்கிய துறைமுகங்களாக விளங்குகிறது. கொற்கை உலக புகழ்பெற்ற முத்து வணிகமாக விளங்குகிறது. தமிழர்களின் விண்வெளி கோள்கள் இயக்கம் மற்றும் காலக்கணிப்பு மிக சிறந்த துல்லியமான அறிவை கொண்டிருந்தனர். மேலும் அறிவியல் கோட்பாடுகள், சூரிய மத்திய கோட்பாடு, சூரியனை பிற கோள்கள் சுழன்று வருகின்றன என்பதை பட்டினப்பாலை மற்றும் புறநானூறு ஆகிய நூல்கள் உணர்த்துகின்றன. பேரெழுத்தில் உள்ள அனைத்து கோள்களும் உருண்டையானவை என்று மாணிக்க வாசகர் எழுதியுள்ளார். செம்மீன் சிறந்த நிறமுடையதால் இதனை செம்மீன் என அழைக்கப்படுகிறது. பொன் மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ள நாள் இதனை பொன் என அழைக்கப்படுகிறது. இதெல்லாம் கைவினை பொருட்களா? ஆமா. கைவினை பொருட்கள் என்ன? கையால் செய்யப்படுவது கைவினை பொருட்கள். சேரர்களின் கைவினை பொருட்கள். சேர நாடு மலை வளமும் காடு வளமும் இருந்த பகுதியாக இருந்தது. மூங்கில், மரம், பிரம்பு கொண்ட இயற்கை பொருட்களை கொண்டு
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. சோழர்களின் கைவினைப் பொருட்கள். சோழர்கள் வெங்கல சிலை மற்றும் பட்டு ஆடைகள் செய்தனர். தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் நகைகள் செய்தனர். அவற்றை மக்களும் அரசாரும் பாராட்டினர். பாண்டியர்களின் ஆட்சி காலத்தில் தமிழர்கள் அவரது உழைப்பு, கலைத்திறம் மற்றும் படைப்பாற்றலையும் உலகிற்கு காமிக்கின்றனர். சேர, சோழ, பாண்டிய மூன்று ஆட்சி காலத்தில் கைவினை கலைகள் மிகவும் சிறப்பாகவே இருந்தது. கைவினை கலைகளை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வது நமது கடமையாகும். நன்றி, வணக்கம். அறம் விதைத்த வள்ளுவன் 1000 ஆண்டு கடத்தில் வாழ்கின்றான். கல்லில் குறித்த குரலாய்க்கு தேர் வடிவத்தில் அமைந்துள்ள உலக புகழ்பெற்ற நினைவு சின்னம். இந்த தேர் வடிவ அமைப்பில் உள்ள திருவள்ளுவரின் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. திருவள்ளுவர் ஞானத்தின் அடையாளமாக காட்சியளிக்கிறார். அரங்கத்தின் ஒரு பகுதியை வேயாமாடம் என அழைக்கப்படுகிறது. அரங்கத்தின் ஒரு பகுதியை மேல்தளத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குரல்மணி மாடம் எனவும் பெயரிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. திருக்குறள் நம் கையில் ஒரு நூலாக மட்டுமல்லாமல் நம் இதயத்தில் ஒரு நெறியாகவும் நம் செயல்களில் ஒரு பண்பாகவும் மலரட்டும். Tamil உச்சரிப்பு பிரமாதம். Okay, you should improve on this also. Okay, it's absolutely unexpected. Showed a lot of interest. Okay, today one of the plus points in me is that having studied in Tamil medium, now I am not only good at Tamil, I can write verses, other things. At the same time, you know about my English. Improving the skills in languages, so that's a beauty. It's always, it gives a lot of relief from our stress. So when time permits on Sundays, other things, you can also read newspaper, Tamil newspaper, and write something in Tamil, some words, rhyming words, all those things. Okay, and keep writing. Very nice to see your enthusiasm to present things. Okay, this is extra skill development. Okay, right? Not only memorizing and recollecting, not enough. You should register firmly in your mind whatever you are doing. Good morning, sir. Our topic is about evolution of humans. The early humans are the hunters and gatherers who ate fruits, roots, and hunted animals. They also live in caves and rock shelters. Caves protect them from the wild animals and bad weathers. Early humans made tools out of stone, woods, and bones. They used these tools for hunting and protecting themselves. Fire is one of the greatest discovery of them. They use fire for cooking and warming themselves. Later, the earlier humans started farming. They grew crops and domesticated animals. They built homes and lived in villages. They invented the wheel for transport. These changes made the life easier and led to the civilization. Thank you. Thank you, sir. Life. The discovery of fire and the invention of wheel led to the invention of a human history. The discovery of fire was discovered by the oldest people, and the wheel was invented by the Stone Age peoples. The fire is formed by the humans during the Old Stone Age. Fire is existed around 400 million years ago. A man discovered that by rubbing two rocks together, they exit fire. The wheel was independently invented by the multiple regions between 3500 to 3300 BCE. Early humans originally used logs as rollers, then evolved to cut wooden discs. Initially created for pottery, it quickly revolutionized the transportation and laying the foundation for the modern civilization. Gradual development of knowledge and lifestyle. That's great. Human life. Stone Age. Paleolithic. The period lasted from 10,000 BC, that is still about 12,000 years.
This period started from about 8000 period to 10,000 BCE. 1000 BCE. To 10,000 BCE, they were called as microlithics. They were smaller, sharper, efficient, and the more than the Paleolithic period. Neolithic. This period started off from 8000 BC to 4000 BCE. This new Stone Age created tools to cultivate land, hunt animals, and protect themselves from creatures. The Indus Valley Civilization. The Indus Valley Civilization is also known as the Harappan Civilization. Was the first Harappan civilization in the world. It flourished along the Indus River and its tributaries. Is what is now. Stop it, one line enough. The Indus Valley Civilization was a highly advanced civilization with sophisticated urban planning, architecture, drainage systems, and trade networks. With architecture, those days without current, without electricity, no any big machine, all the kind of mass. Indus Valley civilization has over 50,000 people population. The cities were gradually built with steel and allies, and the public baths, granaries, and public drainage system leave behind a peaceful legacy of organization and innovative planning. Takshila, the national ISM India was Takshila University. Many subjects were taught here, including mathematics, philosophy, political, Sanskrit, and All subjects were taught. Nalala University. Nalala University was built by Kamtragupta I. Later, rulers like Chandragupta and Samudragupta expanded it. Great scholars also flourished during this period, like Aryabhatta made many discoveries in rotation of the earth and decimal systems. Our topic is very explorative. Gurukula is an ancient Indian knowledge of education where students lived in the ashram of the Guru. Education included subjects such as Vedas, mathematics, science, and philosophy. Gurukulam system. In Gurukula, students work up early, help the gurus with household work and learn through discussion, practice, etc. The main book study were the four Vedas are Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Rigveda contains rites and praise. Yajurveda explains rituals and sacrifices. Samaveda taught about faith, songs and sung as song. Atharvaveda taught about knowledge of daily life, medicine and science. This is the administration and architecture. How you wonder who built extraordinary success and so the cities we see today? The answer is the Delhi Sultans, a series of rulers who have established Muslim rule over northern India from the 13th century to the 16th century. They ruled, yes. The Delhi Sultan ruled much of northern India from 1206 BC to 1526 BC. It was founded by Qutb-ud-din Aibak, who also found the famous Qutb Minar. The monument stands 72.5 meters tall and is made entirely of red sandstone. Today, Qutb Minar is a UNESCO World Heritage Site and an important symbol of the iconic monuments like Qutb Minar. What Islam was like an Ali Darwaza stand as archaeological evidence of this rich legacy. Good morning, sir. Welcome here to Mughal Emperor team. Mughal Emperor was founded by Babur in 1527 with the Battle of Panjshir. Shahjahan was a great ruler among Mughal emperors. He built Taj Mahal. Akbar was a great ruler among Mughal emperors. Aurangzeb was great and powerful. This is the Red Fort built by Shahjahan in 1648, which served as the main residence of Mughal. The Taj Mahal, which was built by Shahjahan, which is the seventh wonder of the world. Mughal built monuments like Taj Mahal and Red Fort, and Mughal miniature painting became famous for detailing artworks. Artists paint the scenes of royal courts, battles, and nature and real life. Bhakti movement promotes social equality, caste unity, and universal love until is spreading teaching in the everyday languages. Science and Bhakti movement performed the rituals in temples and chanted mantras. The Sufi movement also showed ideas of mystical and spiritual connection to Allah. It also promoted caste. It also showed that caste was a very bad thing. That's why you are saying on your own. That's great. Yes. We are going to talk about monuments of India. India is one of the ancient civilizations in the world. This is separated by Indian history and pride. India is the land of many beautiful monuments. China's best monument movement in India is a symbol of Hyderabad, and more people have come to watch it in every year. The area of India is 26 meters tall. In 1948, a large British troops left to this scale. We are going to see our Indian Constitution. The Constitution is a framework document or a book of a rule. The Constitution of India became effectively on 26 January 1950. It guides and makes the government to work smoothly. Presently, it has 414 articles with 12 schedules after 104 amendments. The Indian Constitution is the most of other countries. We are America of the chairman of draft committee. The Indian Constitution is a sequence of liberty, fraternity, and equality and justice. The Indian Constitution is the law of Supreme Court. In other countries, we borrowed from British constitution. From there, it went to other countries also.
Yes. Good morning, sir. We are here to talk about this is the place for voting. Election booth is a place set up in schools or in a private building where the people go to cast their vote. Every locality has its own election booth for easy access. It ensures the free and fair election. Inside the booth, the EVM machine are used. So the polling officials make sure that the vote is done secretly and only eligible voters are allowed. The booth is managed by polling officials appointed to the election commission. They verify voter lists and set issues like verifying the voter lists and maintain law and order with the help of security officials appointed by the election commission. Very nice, very great. Who made this? Well done, children. What are Indians? Don't say more than 1 or 2 lines. Okay, restrict. I have to visit more rooms. The Indus Valley civilization is also called as the Harappan civilization. It flourished between 2600 BC and 1900 BC. It is famous for advanced town planning, drainage system and trade. The ancient Roman civilization was one of the most powerful civilizations in the ancient world. The Roman government, legal system, architecture and engineering greatly influenced the modern world. The aqueduct supplies clean water to cities, where the Colosseum hosted games and public events. Museum, I went there. 2000 years ago. The World War I was the largest war in the history. It began after the assassination of Archduke in 1914. In the war, a lot of countries were involved to destroy Germany. Britain, France, Russia, Italy and US. These three countries are involved in World War and have Vasco invented the sea route of India. Taking this as advantage, British came to India only for trading. I went to Portugal and visited still the Vasco da Gama body is there. Only for that I went. Interested inside a church. 500 years. Still they are preserving the body. Resignation was established on the 24th of October 1945. The main purpose to maintain the independence of the poverty and security. Today, the UN has 193 member countries which works together to solve the global problems such as poverty and conflicts. The UN headquarters is located in New York City, USA. USA has a several agency. UN has a several agency. The UN promote the 17 Sustainable Development Goals. This board is all about French Revolution, which was beginning on 14 July 1789. French society was divided into 3 estates: clergy, nobility, and common people. By 1799, the France was completely broken. King Louis XVI had drained treasure by funding expensive wars. They were frustrated by the unfair voting system. The third estate broke away and declared themselves as the National Assembly, the true government of the people. The stomach of Boston has risen to rumors spread that a king is gathering army to crush the National Assembly. On 14 July 1789, an angry group in Paris stormed Boston, a medieval fortress and a prison. Super. Most of the revolutions, not only French, even Russian revolution, most of the revolutions begin this way. Germany, you felt very bad. Germany. Actually, When in Germany, I visited particularly a place that a gas chamber where Hitler killed 40,000 people in a single day, putting them inside and putting gas, poisonous gas, people dying on the spot. Only the skeleton is left there, and lorry is coming and taking the skeletons. Cruel. The sound wonders of the world showcase engineering skills, tradition and culture. This sound wonders tells a unique story about the person who made it. the Taj Mahal represents the love. The Great Wall symbolizes protection. Petra reflects ancient civilization, and the Christ stands for the base. Thank you. Super. Yes.
Ancient Egypt civilization was one of the greatest and long-lasting civilizations. Built magnificent province, especially the province of Giza, considered the Sphinx a symbol of wisdom and strength, preserved and polished through purification. Advanced knowledge of mathematics, astronomy, medicine, and engineering, buildings, temples, and monuments that still exist today. The Nile River is one of the longest river in the world. A great pyramid is one of the 7 wonders of the Asian world. Egyptians made a paper from the nearest land. I presented English or English from this one week, and then from pyramids another week. Three covered for English. Today's civilization is based on science and technology. We use computers, satellites, and smartphones, and internet to communicate and solve problems. Modern cities have advanced hospitals, schools, and industries. The future cities will become smarter with artificial intelligence. What were first implemented in ancient Greek 776 BCE. Followed by the modern Olympics in 1890s. Loudly. Followed by the modern Olympics in 1890s. Today, events like Olympics and modern FIFA will become connect the globe. The future towards an Yes. esports and sports should present global peace and home orders. Super. All the three are dealing with a wonderful subject. Voice should be louder, stronger, representing the image. Next year. Dynasty evolution, which begins by British in 1760. It made a consumption from handmade products to mission-based products. The invention of cheap engine trains and ships made industries such as iron, coal, develop and expand rapidly. The industrial revolution also advantages which will have to face longer or slower range of functional conditions or cities became crowded and Despite this problem, the industrial revolution transformed the world economical and technology. It introduced the modern industries and paved way for the today's science and the industry problems. Great children. Today, I am going to present our Expo model based on the topic Earth, our life supporting system. Earth is our home and the only planet known to support life. It provides us clean water, air, fertile land, forests, minerals, and many natural resources that are essential. 1 or 2 lines enough. Just finish quick. Welcome everyone! Today we are going to dive into the world of our solar system. The solar system is a cosmic form. It has the sun at the center, along with all the 8 planets, moons, asteroids, comets, and rock planets all orbit around it. All the things that see the solar system were made about 4.6 billion years ago from a giant cloud of gas and dust. There are totally 8 planets in our solar system. They are divided into 2 groups. The inner rocky planets are Mercury, Venus, Neptune, Mars, and the icy giants are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. A solar system is not just of planets. It's a huge connected system where the sun controls everything, and each planet has a unique feature like a diamond ring in Neptune and was found under Europa size. Studying this, we could know that where we came from and could know life elsewhere. Yes. Welcome to our model of the Earth. Human trail 12 km, less than 0.2 of the distance to its center. Now let's begin with crust, a thin fragile skin of a planet where life exists. Mantle is the thickest layer of Earth. The innermost layer of the Earth is the inner core. With temperature reaching up to 6,000 degrees Celsius, it is as hot as the sun's surface. 6,000 degrees. Water cycle is the continuous movement of water from the Earth's surface to the atmosphere. The 4 main stages of water cycle are evaporation, condensation, precipitation, and collection. The first stage is evaporation. The sun heats water in oceans, rivers, lakes, and ponds. The second is condensation. This water rises into the atmosphere and changes into clouds to form clouds. The third is precipitation, and the water falls out to the earth. The last stage is collection. The water is collected in the rivers, lakes, ocean, and underground water sources. Some are collected by the soil and used with the plants. Rainwater harvesting collects and stores rainwater for future use. It helps reduce water wastage and provides additional water source during dry season. Certain rainwater is allowed to seep into the ground, increasing groundwater levels. This helps refill wells and borewells, improves the water table, and ensures steady water supply.
Rainwater harvesting reduces flooding and soil erosion by controlling rainwater runoff. It also conserves natural water resources and reduces the dependence on municipal water. Even the rains, you must check whether your families are doing this, whether we are wasting water, draining outside or saving inside, beneath the soil. You should also play a part in it. A volcanic island is an island formed by the magma which erupt from the under surface of the earth. There is the soil enrichment such a way that the volcanic and the other lava breakdown release plant nutrients. Many volcanic islands become number of homes for plants, animals and human beings over time. Greenhouse is a glass or plastic building to grow plants in a warm, controlled environment. This shade shelter protects delicate crops to grow plants much better and faster. The closed walls and roof keeps harmful bugs and pests away from the crop. Smart watering system use less water because the moisture stays inside the greenhouse. The greenhouse effect is a vital natural process that warms earth to a life-sustaining temperature. Floods occurs when rivers overflow due to heavy rainfall, cyclones, or to poor drainage. This causes damage to houses, crops, roads, and affects many people. Flood controlling methods. There are many ways to control floods. You can build dams, reservoirs, embankments, and proper drainage system to control the flow of water. We have to make some preventive things. River management means protecting rivers and using water wisely. Healthy rivers prevent floods and provide water for people farming and mining. This is an rain gauge. This is a cool weather tool built specifically to correct and measure the falling rain. The basic model of this version uses funnels which then goes into a mounted tube for us to be measured easily with our unaided eye. Farmers rely on this exact data daily, so they know when their crops need water in and when to stop. Cities use this measurement to predict flash, flood, fast, and keep street drains from overflowing during heavy storms. An earthquake is the sudden shaking of Earth's surface caused by the movement of tectonic plates beneath the earth. This may occur without any warning and lasts from few seconds to few minutes. The main cause of the earthquake is the movement of tectonic plates along the fault in the earth's plate. The earthquake can damage various important structures like roads, bridges, and other important structures. It may also cause landslides and tsunamis. Earthquake monitoring and early warning system helps people prepare and reduce the impact of disaster. By spreading awareness and following safety measures, we can protect lives and reduce damage during earthquake. Why only one or two, some part of the earth alone shakes. When Japan faces this, India doesn't face. That also you should search why a particular spot is shaking. Deforestation and afforestation represent opposites of global environmental change, focusing on the destruction and the creation of the tree cover. Deforestation is a permanent clearing or removal of existing forests to convert the land into non-forest activities such as farms, mining, or urban areas. According to FAO, Plot making, housing development. According to FAO, the global assessment ranked India 9th in the total forest area and 3rd in the canal forest area. And according to 9th and 3rd. And according to the Forest Report of India, the India covers 8.27 lakh square kilometers. 8.27 total forest area. Yes. Air pollution. Anything that can be used to satisfy a human need is called as resource. Utility, otherwise called as usability, makes a substance into resource. Resources that are drawn from nature and used to run much water is known as natural resources. Everwin is a machine that uses the natural power of it to do work, such as generating electricity. Solar panel is a human-made resource which turns sunlight into electrical energy. It is made up of tiny solar cells, a glass top cover, and a metal plate. people make the best use of natural resources to gain more resources. Where knowledge, skill, and technology system like human-made resources. Air pollution control is to reduce harmful gas, dust and smoke from the air. It helps protect human health and environment. Maintain vehicles regularly to reduce harmful exhaust gases. Use clean fuels such as CNG, LPG and electric vehicles. Save electricity to reduce pollution from power plants. Avoid using fossil fuels and switch to renewable resources like solar and wind energy. Avoid burning garbage, leaves and crop residues for a better tomorrow. Well done, children.